здесь зайдешь, пока все раскидаешь. Так, ладно, в общем, фишка этой игрушки, то что здесь нужно управлять глазами, поэтому мне пришлось еще подключить мобильник отдельно, чтобы он мои моргала ловил. Вот. А камеру, собственно, я решил прямо поставить, чтобы было видно, что и как здесь. Чуть посветлее надо сделать только. Вот так вот. О, отлично будет. Так, камера поймала. Так, камеру настроили. Нет, очки я не ношу. Господи, какая страшная снизу. Нет, можно как-нибудь... Что, пониже сечь? Вот так вот. Ну ладно, я моргаю. И оно работает. Так, откалибровать. И моргнуть пару раз. 3, 4, 5, 6, 7, 8. Да. Так, если игра перестает, короче, определять ваше моргание, нажмите пробел. Ну, посмотрим. Говорят, тут иногда прям нужно не моргать и держаться. И это игра о моргании. Кстати, тут нет русификатора, поэтому кое-как сейчас будем переводить. Каждый раз, когда ты моргаешь, игра это замечает. Видишь, как это работает? Ну, то есть я сейчас моргаю, и текст продолжает дальше идти. Попробуй моргнуть на белый символ. Окей. Когда ты видишь метроном, и моргаешь, что ты прыгаешь вперед во времени. Продолжай моргать. That's mine. Well, hello there, stranger. Приветствую тебя, странник. You're a real bright and shiny one, aren't you? I asked you for your name, but sadly you got no mouth to speak with, or Да, я бы спросил твое имя, но у тебя, к сожалению, нет рта, чтобы говорить, nose рук to нет, look down чтобы with. пожать их. So we're gonna have to find another way. Мы найдем вообще See, другой путь. what you'll find is, even though you're no longer in your body's still inside of you. If that makes any sense. В общем, он говорит, поскольку ты заметил, что у тебя нет тела, но твое тело до сих пор внутри тебя. И если это имеет какой-то смысл. Моргнул. You remember blinking, don't you? Да, моргнул. Ooh, well look at that. You're a blinking genius. Моргающий гений. Yeah, I knew you were special. You see all them poor souls down there, lost in the waves? I didn't choose any of them. I chose you. See, I just sometimes get a sort of a все души, которые hunch. потерялись в волнах. That's a better Я word. выбрал именно тебя, а не их. Notion? There's a better word than that. Ah. Premonition. A premonition when a soul's worth pulling up. Now you see that tower out there? Big scary one. Видишь ту башню? That's where I'm taking Большую, you страшную. to see the gatekeeper, to be judged. I'm Это gonna куда present я your тебя отведу, case, чтобы tell her the судить. whole story of your entire life, from proud to stern. Now, if she's impressed, I get paid the big coin, Да, в общем, and you get yourself a spot in her magnificent city. он расскажет мою историю от начала до конца, и если она будет Well,
впечатлена. I eat seagull for dinner again, and you... Кто пропустит нас в рай, я так понимаю. В общем, мы играем за какую-то душу We don't have to worry человека, about который that, because умер. I am the best orator что. you'll find on these sickly waters. Class A storyteller, believe you me. Oh, shut up, trash birds. You had your chances. It wasn't my fault you were no Тяжко good. кричит, тяжко кричит. Layabouts, Врун-врун. unsatisfactory clock watchers. I got some words for you. Sorry you had to hear that. У меня еще ухо So sure, откусано. maybe I'm not the most verbose storyteller out there, but I know how to spin a yarn if I'm given something to work with. And that's where you come in. Your life. You're gonna show it to me. В общем, мы должны I want to показать see ему exactly нашу what жизнь. made you so absolutely great. Хочет видеть, So, что just think нас back сделало таких, To the very такими beginning, абсолютно the first офигенными. thing that you can remember. I'm gonna send you there. В общем, But начнем с understand, первой вещи, которую мы No помним. matter how much you like it, you're not gonna be able to stay. И all right? неважно, Every нравится time нам you этот момент или blink, нет, you're going to мы jump должны forward in остаться там. time. Could be a second, Побывать точнее. could be 5 years. That's just how this thing works. Как только мы моргнем, мы будем продвигаться вперед. Alrighty then. I hope he's ready for this. Now, the next time that you blink, I'm gonna send you back. Короче, Don't be когда я afraid, and don't try to fight it. моргну, он меня отправит The меня thing to назад. remember about blinking is, well, it's only a matter of time. Да, ну это да, зависит от времени. То есть я могу моргнуть, а могу нет. I'm touched you enjoy my company. I really am. But Не I'll моргай. have to ask you to have some respect for the process here. Не моргай. There is a dry eye. Ну ладно, моргну. And just try to enjoy it this time. Аж глаза заболели. Так, дальше моргаем. Look at that sun. Смотри на это We've got a солнце. long, beautiful day ahead of us. У нас впереди длинный, красивый день. Why are you smiling Чудесно, like точно. that? Почему ты так You must really улыбаешься? like it out here, huh? Тебе нравится здесь, да? Well, I get that. I like it Мне too. нравится тоже. Так. Я что-то должен здесь делать? Нет еще? Метроном, получается, если моргну, все равно дальше будет. Ладно, дальше поехали. Я так понимаю, мы начинаем с детства. С своего первого воспоминания. Это наша маман. Как-то взаимодействуем здесь, нет? И здесь только мышка и моргание. Let's go get you some seashells. What do you say? Давай пойдем возле этих, найдем морских ракушек. Ты скажешь. You see that big spiky plant over there? Так, That's called an agave. агава. 11 years from now, that plant will die so it can give birth to this tall, amazing tree, covered in flowers. Блин, моргнуть полностью нельзя, не We'll have to получается. keep our Это eyes могу on глаз that. только прищуривать, чтобы дальше не отправиться. То есть нужно, получается, моргнул. Really Выслушивать slipped away, didn't it? то, что они Oh, well, говорят. days have a tendency to do that, I guess. Where's the first page of my Так, у меня piece? телефон падает. I can't find it anywhere. Did I put it in here? No. Ну, что-то должны найти. Так, вроде больше нет у нас никаких заданий, да? Блин, у меня сейчас глаза сломаются. Go ahead, kid. Look at that. There's your little Oh, no, hand. We have to make him do this every birthday. That's a great idea. It will really be something to see
actually grows? Снимать типа хотят каждый год. Man, the zoom on this thing is fantastic. Да, приближение на этой штуке просто фантастическое. What was that beep? Так, ничего здесь не надо сделать, да? Значит, моргаем дальше. Oh, it's odd. So I fear this battery isn't even working. Так, сколько надо здесь? Oh, you want to play along with mommy, don't you? Give it time. I'm sure you'll be better than me soon enough. Now, where was I? Я же не нажимал ничего. Блин. Sounds good, honey. I'm sending it to my mentor next week. It has to be perfect. Well, sounds pretty perfect to me. Yeah, what do you like about it? Еще моя не разговаривает. I like the Игры на music. пианино. That's very specific. Так, моргаем I дальше. also Ну, like the мы person слушаем playing диалоги, it. в общем, мы не моргаем, держимся. Или моргаем дальше, идем, шагаем по времени дальше. Моргаем. Look at his Моргаем. little face. What do you think he's thinking about? Посмотрел на его маленькое личико. Как думаешь, о чем он думает? Я не знаю. Probably solving the problems of the Возможно, universe. решает проблемы Вселенной. So, do you think he's going to be smart? Ты думаешь, он будет умный? I don't see why not. I mean, Блин, я не моргал же. No, it's not derivative. At least I didn't think it was. Do you think you could tell the other members of the selection committee what I just told you? Right. No, I'm sorry. А кораблик? I guess I just put a lot of expectation on this call. Okay, I understand. Thank you for considering my piece, John. It really means a lot. Что-то с работы у нее не идет. Oh, that's sure a little mess of color. В смысле, фрау? Ну, давай. Нет, зачем? Hey, Бросил. we do not throw things in this house. Да, If мы you're mad that you бросаем aren't good enough вещи yet, в этом доме. you'll just have to keep working at it. Да, если ты с чем-то не You know, справляешься, one day просто you'll be able работай to над paint этим. exactly what you have in your head. You'll Ты be a должен real artist. рисовать то, что у тебя находится в голове. Ты Unlike будешь your настоящим boy, Mom. художником. В общем, не так, как твоя мама. Так, мы идем дальше, получается. Ладно, моргаем. В общем, растет маленький художник. Так, вот так открываем, понял. See? That used to be my piano. My dad gave it to me. He loved music. Fled his home country just to have a chance to pursue it. Наш дедушка дал ей. Она тоже любила музыку. Ван Бетховен. Так, дальше моргаем. God, he made me practice so much. I hated it at first. В общем, он заставлял ее очень много практиковаться, учиться и игре на пианино, поэтому она изначально не очень любила все это дело. Так, мы можем так сделать. I think he hoped to make it further than conducting the high school choir. Never said anything. Да невозможно. hey, Benny. Are you ready to see something really special? I just don't want him to get attached. Так. Соберись, тряпка. Какой-то подарочек. Richard, What? that's the cutest thing I've ever seen. Фига себе, Yeah, какая. what's wrong with that? Побитая. We can't keep him, can we? I mean, I'm pretty much Мы не можем definitely оставить allergic, его. so no, right? Она аллергик, Да. короче, поэтому мы вряд ли можем Find его somebody. оставить. But while he's here, I say we call him Ernie. Назовем его Эрни. Little Пока Ernie. он здесь. Fits him, doesn't it? Oh, he's so cute. He's so sweet. I think Yeah, someone it's likes his really new cat. Richard, What? Я сейчас his моргну. cat. Yeah, I just mean
For now. Of course, we're not gonna keep it. Right. I believe that. I know where this is going. Получено достижение Ice of Steel. honey. Да, я стараюсь, я не моргаю. But another thing I'll just say quickly. You build up a resistance to allergies over time. So what you're allergic to now, like that's why an нереально. allergy shot Мне that сейчас you're глаза allergic лопнут. to. So he's like a human allergy shot full of love with one eye. Just considering. I just know a month from now he's going to be sleeping on my pillow and I'm not. Да, он будет спать на моей подушке, и я не смогу дышать, потому что у меня аллергия. You just said that, Mike. Okay. All right. He can sleep on my pillow. Fair? Короче, он может спать на моей подушке, честно? А, мои глаза. Чихает. Now play the C major chord I taught you. Remember? Теперь сыграй си мажор. Бум. There you go. Doesn't that make you feel happy? Like you just want to jump up and down? Это не делает тебя счастливым. Now what Хочется about прыгать C вверх и вниз. minor? You remember how to play that one? Минор. Помнишь, как играть? Помню, конечно. Я же Very музыкант. good. Just one note different. That Так, сейчас, секунду. Мои глазища. Ой. Это сложно. Так, ладно, one погнали sounds дальше. sad, doesn't it? Amazing what a difference one little change can make on how a person feels. Че он чихает? А, кошка же дали, аллергия. Я забыл. Sort of like me and your little friend on your piano there. Блин, я случайно моргнул, ну ладно. Курсы какие-то. She was in grad school studying composition. I never met anyone like her. I just Ну, prayed рассказывает, to как God I can познакомились. somehow keep up. I think she liked that I was a professor. Gave me a certain gravitas in her eyes, you know, which I very quickly lost. God, she dragged me to so many places. Ну, в общем, они путешествовали Wonderful. по стольким местам, это было чудесно. Where would you want to go if you could only go to one? Блин, я не могу иногда не моргать, но это жесть. Ее можно потом пройти еще, чтобы нажимать мышкой. Мы должны что-то сыграть. Wait, is that's my piece. How did you figure out how to play that? Richard? А, Are you маленький hearing гений, короче. What? Ноты He's прочитал. playing my piece. He must have figured it out by ear. I mean, I was a gifted kid, but he's brilliant. We need to get him into serious piano lessons. В общем, нужно отдать его на обучение. You know anyone who Игры might на be a good teacher пианино. for him? What? I mean, in the city, sure. Not out here, I don't. I mean, Блин, еще и I know читать нужно. someone who might be up Я to сейчас the task. моргну. She's very gifted. Richard, no one in this town knows anything. Maybe I'll just have to do it myself. Good idea. I think that settles it. But who's this mysterious woman you're talking about? Короче, чуть-чуть you're одним not in love глазом with здесь her. моргнуть можно. You know, А если I двумя really сразу, was то for все. a while, but Она then she будет. revealed herself to be much stupider than I thought. Richard, what are you talking about? Что-то спорит опять. Don't worry about it.
Все, можно дальше, пожалуйста? Я моргнуть хочу. Капец. Чё киси не растет? Oh God, I have my interview in 5 minutes and I completely forgot to feed him. Че это такое? Рисовать. Рисует. For a moment, I forgot what a great father you are. Focus on the interview, honey. I got Короче, this. там какое-то собеседование идет. И они... Так, перекидываются, как муж и жена, пару слов. Все, я нарисовал. Можно дальше. Excuse me, of course, sir. It's all organized into folders, sitting ready on my kitchen table. They will literally be on your desk when you get in. What could possibly happen to the files between now and tomorrow morning? We are fine. О, уже прогресс. Ну, ты молодец, кись. Ты зачем так делаешь? Я тут рисую тебя, а ты ссышься. Ладно, пойдем дальше. When's he coming? I'm flying him out in February, remember? You know, I think he was pretty surprised that I could actually afford to do that. Hey, why not? You're a working woman now. I guess that's true. Что, она наконец нашла работу. Let it go to your head, but yeah. Please let the cat know. It's time to use the litter box, though. Baby steps. He's got one eye. Ну, научи кота ссаться, короче, в лоток, а не это. Никуда попало. Что, дальше идем? This is called a metronome. We use it to measure time so we don't get lost in the music. I want you to start using it before Grandpa comes to visit. В общем, обучают метроному. Что такое метроном, как его использовать? You know, my father once told me, when I was about your age, the only way to fight against time is to create a work of genius, which might live on after you're gone. Ну, короче, отец ее сказал, что единственный способ побороть время — это создать работу гения, которая будет вне времени, в общем, жить вечно. So I asked him, Я what about your спросил children? его, как насчет твоих детей? You know, I might be a work of genius just as I was. Может быть, я работа гения? He said, Он сказал, yes, I да, я suppose. полагаю, If you made a work of genius, I could live on through that as well. да, если ты создашь работу гения, то я буду жить еще дольше. Блин, зачем я нажал? Я же не нажимал. Ну ладно. Так, окей. В общем, с морганием здесь, конечно. Так, дальше. Ничего не понял. Что это сейчас было? Ждать надо было, получается. You really need to stay in time with the metronome, okay? Subdivide the time. 1 yen, a 2 yen, a 3 yen. Да блин. There you go, buddy. Okay, now keep a firm grip on it, just like that. Oh my. Well, don't think you like that, pal. Sorry, buddy. Turn around, L, so we can photograph you. Повернуться. I'm just really behind right now. Why don't you take photos in the backyard? It may not be interesting at first, but if you keep going back out there every day, you'll be surprised by how much it changes. Да, почему тебе кажется, не идти фотографировать во двор? Со временем ты увидишь, сколько там изменений происходит. Так, дальше идем. Теперь фотографии мы занялись. В общем, играли, рисовали. Творческий человек. Ernie, buddy, Ernie! Ernie. Ищет кота. Ernie, we need you!
God, Elle, what if he got eaten by a coyote? Что если съел, Trying to если его съел trying to койот? get it. What did you just say? No, I said I'm really worried. Here, kitty, kitty, kitty. В общем, не особо-то она заботится, по-моему, об этом коте. I know, sweetie. Ernie! Kid! Come to Papa! I know you're mad about last night, but this is ridiculous. What happened last night? It's bad. Oh, God. What? Он говорит, Well, я if знаю, he что злится survived на that, I don't по know how поводу worried прошлой he ночи. Okay, well, let's Он take this возвращается, говорит, seriously, что произошло okay? прошлой ночью. Я It's наступил one eye. That means predators ему на will come спину. from one side of him he doesn't even know. Okay? Let's take this seriously. Ernie! Come on, dude! А, даже уже повесили эти, что пропал кот. Так, идем дальше. So you're saying it's a coincidence that it disappears for weeks and then comes back with a huge belly? But Ernie's a boy. And you're sure about that? А, типа пропал он какое-то время и вернулся с большим животом. Uh-huh. Он говорит, ну Эрни же это мальчик. That was Ты уверена насчет этого? Pee-hole distance. Say that one more time, sweetie. Pee-hole distance from the butt. If it's further away or something, then it's one or the other. And what was Ernie's? I couldn't really tell. Well, what are we talking about then? I'm still not understanding how you let this happen. I don't know. I didn't think about it. It just happened. You just happened to find a stray cat in the alley. We keep it even though I hate cats. And now it just happens to pop out 5 Еще more. ругается кота из-за того, что он нашел где-то Sorry, I didn't кошку. realize you hated cats. For a professor of Потому что она signs and ненавидела symbols, кошек. you're Но он не really знал bad об at этом. reading them. Okay, that's funny. That's really witty. I let us keep him for Benny. And I'm happy about that. But I really can't have 5 cats around the Ну house. да, It's с just not аллергией ты sustainable. охренеешь с 5 кошками. 6. Maybe we can put them outside or something. Until we can find homes for them. Так, моргаем дальше. He keeps coloring the grass blue, the ocean green, and then the sky red. And what's wrong with that? Дальтоник, что ли? No, are you kidding? I love it. Were you able to pick up a new book? Yes. You know, galleons of particular interest. I meant Benny's book. Oh, yeah. Got those two. Extremely expensive, С right? ГГ дальтоник, получается? Can't put a price on learning. I mean, they did. And it's stupidly big. Так, идем дальше. Да блин, я не вовремя появляется метроном вот это все время. Только моргнуть хочется. Вот тут нельзя моргать сейчас, так же как с телефоном было. Так, там собака какая-то. Я не моргаю. Я пытаюсь выдержать. Ну давай. Что-то важное должно произойти. Как же долго держать это надо. Я не могу. Сейчас глаза засохнут. Все? Можно моргать? I know, it seems impossible that you could ever play something so complex. Я так понимаю, что-то там собака съела, что ли, кого-то? But just take it one day at a time. Trust me. You're really getting there, honey. Next week, we'll start working on your other hand. Listen to him, Richard. I'm enlisting him in that competition. I thought you said competitions took the joy out of playing music. Not if you win.
Сыграли. Так, идем дальше. Моргаем. Okay. The quiz said find the zero, and he just drew an arrow pointing to it. Well, what's wrong with that? I mean, everything is wrong with that. Куда кису пропала? Я кису переживаю. Так, мы дальше моргаем. А, оценки. 2 из 10. По математике. I want that box full by the time I come in there. If you don't play with it anymore, we're getting rid of it. Да, из игрушек, короче, вырастает. Congratulations, B! Ну, первый маг. Да не моргала сейчас, я, блин, глаз почесать хотел. This Ah. isn't my house. It's not my house. Right, it's my house. You have 5 minutes to get down, and I'll drive it back with you up there. It's not my house. Not. Fall back, you fool. В общем, какая-то девочка, с которой, видимо, сейчас познакомиться. I'll feed them to the cat. Chloe, I'm playing some. Hey, you. Yeah, you. Come over here. Короче, и ты иди сюда. Yes, Mr. Camera Boy. I'm talking to you. Мальчик с камерой, я говорю, с тобой. Why are you always out here taking photos? You know, if you Почему ты really здесь want to постоянно take a делаешь photo of фотографии? something cool, you should take a photo of this. Короче, если ты хочешь реально что-нибудь клево сфотографировать, ты должен сфотографировать вот это. То есть ее. Oh shoot. I think I gotta go. But try to take a photo of me running into my house. I'm pretty Попытайся сделать... Вот, да я же не моргал сейчас. Quiet, everyone. Benny's about to play for us. Wow, L, he's unbelievable. My God, I didn't realize our head of accounting was raising a musical prodigy. Didn't you used to be a composer yourself, Elle? No, I don't know if I'd say that. But you used to write your own music, right? Yeah, but I haven't done that in years. Not since he was 4 or 5 years old. And what do you Ну, do? 5 лет всего получается. He's a professor. Of what? Well, no one really knows. No, I mean, what's his field? It's maritime archaeology. Very cool. But no one really knows what it means. Unknown legend. It's kind of one of those professions that stops a dinner party short. Okay, more wine? I'll have a little more wine, please. What a show. Мы сыграли. Дальше. The class is world history. My name is Так, Mr. школа. Isaac. The class will be broken up into Hey, you. units. Look Ага. on your desk. I wrote you some. Посмотри на свою парту, я кое-что написал на ней. Дорогой, странный соседский мальчик. Мы в одном классе... Чего я, блин, не учил слово там? А, какое совпадение? Пожалуйста, помни об этом, пока мы в школе находимся. Так, не следующее. I don't know which other do not talk to me. Ну типа, мы не знаем друг друга, ты не говори, со мной не говори никогда. С любовью, Хлоя. Окей. This is a quote. I want each of you to write it down. Not doodle on the sidelines, not stare Это off цитата, into которую я хочу, space. чтобы вы записали. Те из тех, кто не помнит прошлое, Chloe, tell me, обречены what на did the его quote повторение. say? Right, I definitely know this. You were taking notes, weren't you, Chloe? Oh, yes, of course. Come on, dude. Help me out.
чувак, помоги мне. Come on, Chloe. It's that people who are in the past always remember. I don't know what I'm saying. Those who cannot remember the past are condemned to repeat it. And what's a better illustration of this point than Chloe's pathetic performance right there? If we do not keep an accurate account of the past... Да блин, ну это невозможно так долго держать I глаза. tried to convince your father not to buy you that thing, but he insisted. Half suspect he bought it for himself. Конечно, задумка игры прикольная, но поздновато. Ой. The little guys are pretty cute, though. I will admit that. 11 лет Oh, уже. I want the job of whoever gets paid to think of that crap. Креветка, лобстар. Так, что-то надо тут еще сделать. О, Xbox. Все, не могу, надо моргнуть. Ой. I've definitely seen you next door, but I didn't realize you guys had become friends. Oh, sure. We sit together in history class. I don't know what I'd do without old Benny. А, мы теперь за Very Хлою? sweet. Thank you for playing his game with А, him. мы с ней играем. Did Dad just thank me for hanging out with you? That's a very interesting detail. Отец ее благодарит за Okay, то, shut что up, shut она up, shut up. I really want this с one. нами тусит. Maybe I'll use tickles. Whoa, that's a pretty good drawing. You should draw pictures of more different. Да блин, ну опять он подпился It's called a метроном сраный. magnet school. It's about an hour away in a town called Burton. I know the change can be scary, but I just want you to go in and meet the dean I spoke with. Они подросли уже вместе куда-то You know, life can идет. take you to some incredible places if you're really, really good at something. А, нет, это с мамой его, видимо. He says you've had so much trouble making friends at Playco. Играй по-вашему, I want будь you at a великим. place where people really get you. Так, дальше. So, what do you think, Benjamin? You think you could excel in that sort of an environment? Ты профессор. Sorry, he gets very Злой. shy. Oh, not to worry. If he's as gifted as you say he is, shyness is no problem. Why don't you two come back closer to the end of the year for an audition? We'll get a few pieces that you can have him start learning. I'm eager to hear what your son is capable of. So, I understand you were a musician Если я yourself. так моргну. Where did you study? А, мои глаза. Oh, Berkeley. But I was in the composition. Да блин. Короче, игру определенно надо проходить, конечно, с пробелом, а не с глазами. Так, бах. As you can see, there are some very fast runs in there. And a lot of stuff I've not taught you properly Как ты yet. видишь, So там no очень pressure. быстрые переходы. I just want you to try. And we can see if you start enjoying it. Просто попробуй, и, возможно, ты начнешь этим наслаждаться. Just like to see you really rise to the occasion just this once. I wish I had the option of going to a school like that when I was your age. I wouldn't be working this boring job or living in this boring town, I'll tell you that. What was that? Was that the piece? What is going on with you these days? I barely know Потому whose что kid you're музыка, наверное, не supposed to нравится. be. Не, бросать не будем, я думаю. А, то есть там на протяжении игры сначала мы пианино толкнули, потом сейчас можно было опять музыку эту выкинуть. То есть есть какое-то влияние на сюжет. 30 дней до прослушивания. Запомни, сегодня первый день, короче, все оставшиеся в твоей жизни.
don't answer that, Ben. Не отвечай на этот You can телефон. talk to your friend after you Можешь practice. поговорить с друзьями после того, как попрактикуешься. Да хер там было. Нельзя ответить. Короче, никаких тебе друзей. Сиди. И играй вот эту грустную херню. Oh my god. Is she really calling you again? Она опять What, звонит is she тебе. obsessed with you? Да, я сниму трубку. What are you doing? I explicitly asked you not to pick up the phone. Oh, he's fine. Let him talk to her. Oh, what do you know about anything that's going on right now? Okay, you know, I'd appreciate it if you wouldn't raise your voice like that. Well, then don't stick your nose into things that you're В общем, completely checked out ругаются of. из-за того, что она запрещает ему разговаривать с девочкой, а батя говорит, что ты офигела, что ли? Anubis, in the presence of Ma'at, who you remember is the goddess of truth and justice, would weigh the deceased soul against a feather, determining whether it was worthy of entering into her land of the dead. And what if they are deemed unworthy? Well, you can see that ugly fur ball under the scale? That is Amamet, and she's got, and yes, that's a she, Mr. Kid. the head of a crocodile, Мистер fur of a пацан. lion, see, А, and the посмотри. body of a hippopotamus, Очередная записочка. though I would not say that to her Нежечка. face. Now, as you Сегодня, can после того, see, как мой папа пойдет she спать, is ready to devour я, any of the смотаюсь из deceased who do дома not pass judgment, и буду спать на пляже. sort of like Если ты хочешь me быть with your приглашен, weekly напиши мне. quizzes. So I am not quite sure why I don't hear more frantic scribbling Нарисуй мне right точно now. картинку мистера Осака. Да, с любовью что? А, понятно. А, Ew, why is he so scared looking? Okay, I'll call you when I'm leaving my house. You better pick up my call, dude. короче, она будет звонить на телефон, и лучше снять трубку. Я так понимаю, там мать сейчас может это забрать телефон. Дальше идем. Slightly worried about having him change schools just as he's starting to make friends. Yeah, I'm pretty sure the only reason Они she опять keeps coming here ругаются. is to play that game you bought for him. Okay, listen, I don't claim to understand the Из-за motives того, that что она не killed разрешает ему, him. еще отец против этого. Then he has a chance here. A real chance to be really good at something. I mean, this has no offense at all. But I don't Один think you день actually для really understand what that прослушивания is. остался. Huh. No, I suppose you're right. Oh, Richard, please. Ладно, дальше идем. Так, здесь телефон у нас есть. Lights out. You need to be rested for tomorrow. Memory consolidates when you're asleep. So if you go to sleep now, you will awaken a master. Trust me. Richard, tell your son to turn the lights И, on. короче, говорит, скотина. Benny, Mom says turn the lights off. Да-да-да, мы выключили. Нет, сникаут. Wow, didn't think you'd actually pick up. I'm a sticky for a baby. I apologize. Okay, so meet me out in the alley in T minus now, okay? Chloe, out. Так, в общем, мы смотались на пляж. А, спать на пляж, You know, прикольно. I'm really glad you're here. В мешках. There's Походу. something I've been meaning to talk to you about. Or to get off my chest. Okay. I don't think Consters is actually a really good game. My cousin Yoon, he was in town this weekend, and he was explaining how it's actually a ripoff of a really good Japanese game. He calls it В a общем, они cash обсуждают вот grab. эту настольную игру и So, I'm sorry that I made you приставочные like игры. it Она говорит, because что it's игра, в actually которой они a играют, terrible это не game. прям топчик. Есть японские игры But I попроще. also think that if it was a really good game, maybe we wouldn't have enjoyed playing it as much. We would have been so focused on how good it was and not the feelings we had while Ну we и, were короче, она playing говорит, it. если бы она была все-таки плохой игрой, то, Like, наверное, my столько бы favorite не играли в vegetable нее. is the tomato.
but Yoon thinks that they're the grossest ever. And you're probably the least popular boy in the school, but I also like hanging out with you the most. Which was also something I wanted to talk to you about. I like hanging out with you a lot, which is weird because after what happened with my mom, I never like hanging out with anyone. So this has been a big surprise for me this year. Пока она трындит, In a я lot глаз of ways. зачесался, еще же до глаза дотронусь и... I think I like that you let me Probably didn't sleep at all. Out in the cold all night. You're already feeling sick, aren't you? It's okay. You still got this. I mean, all the practice had to заболел count for в something. результате. Maybe just try and close your eyes now and get a little sleep on the way over. I'm going to play the recording so the sound of mastery can seep into your subconscious a little, okay? Close your eyes, Ben. I'm going to be there soon. В общем, заболел. Так, ладно. Идем дальше. In your own time, Benjamin, we are very excited to hear. Сейчас будет провал, да? Oh, okay. I think that's enough. Всё, провал. Benjamin, why don't we plan on Да. having you come back Приезжай на следующий- next year на следующий again, год once you've возвращайся. had a bit more time to practice? Yes? As you know, Burton isn't the right fit for every student, and I wish you the best of luck on your path, wherever it may take you, okay? В общем, да. All right. Эта школа не для каждого студента, и... I really want возвращайся to в thank следующем you году. and your mother for coming all the way out here. I know it was. Maybe I pushed you too hard. Maybe I turned into my own father. I don't know. Ну да, она размышляет. You Может have быть, to я очень find сильно давил something на to тебя, focus on. как и ее отец The на world нее. isn't very kind to people who aren't really good at something. В общем, у нее комплекс такой. Она говорит, что мир не особо-то добр к тем людям, которые в чем-то не хороши. Точнее, не хороши определенно в чем-то. Блин, я же случайно We опять want him моргнул. home from school for a while. Just until this nasty thing clears. Hey, Elle, would you mind taking a quick walk with me down to my office? Чем-то There's заболел? a small clerical thing I need you to look at before I can let you two go. Oh, yes, of course. Блин, я сейчас вот... Such a crucial time in his development. He shouldn't be confined to his room. Yeah, having him home for a little means I can spend more time with him. You know? We can focus him, make sure he's staying engaged. Can we please try to speak a little softer? I really... Че, можно моргнуть уже? Ой, боже мой. Ой, я не могу, мне надо сейчас отрубить будет камеру, наверное, вот эту с глазами, потому что это нереально. О! Ну-ка нахер. Да иди ты нафиг своей этой камерой. Так, если я вот так буду делать, так можно? Все, не ловит она? Капец. Это очень сложно. Реально сложно. Нет, я хочу... Settings, так, enable... Full screen. Так, webcam, blink calibration.
Нет. Как ее нафиг? Дальше. Дальше как? Так, установки. Sinful screen. Это что такое enable screen config? Все, понял. Да мне этот детекшн не нужен. У меня уже глаза охреневают просто. Скотина какая, ты смотри, не хочет работать без этого. Там, видимо, надо было с нуля начинать. Так, окей. Настройка, как там настроиться? Ой, блин, дроид source, дроид source, cam. Первый или второй, не помню. Да, первый. Так. У меня сейчас, конечно, глаза сдохнут уже нахрен. От этих морганий, ну пусть будет. Так, продолжаем дальше. Доминикана, здорово. This isn't video game time. I want you to figure out something actually productive to do while you're home from school. Не моргать. Не моргать. Сейчас моргну. 5. Так, еще он расчехляет игрушки. Нет, только не моргать. Господи, у меня уже глаза болят реально. Куда его деть-то нужно? Куда этот кораблик деть нужно? Вы издеваетесь? Черт побери. Так, ладно, я моргаю. Ох. Блин, электрибрейд, чего они хотят от меня? О, так. Моргаю, все работает. У меня глаза уже сейчас сдохнут. 1, 2, 3, 4, 5. Все нормально. Ух. Так, не моргать, не моргать. Он рисовать решил начать. Я понял. Так, дальше. Все совершенствуется. С музыкой не пошло, короче, начал рисовать. Пацан, понятно. Так, дальше идем. Рисуем. Во, вообще прогресс. And Mr. Benjamin Bryn has been awarded first place. Где-то уже выиграл в каком-то конкурсе. I really gotta thank you for this, Benny. Emma Bills is so pissed that weird camera kid won over her multiple horse portrait that she literally just left with her dad in tears. Так, дальше. Это второе место. Девочки, которая нарисовала лошадей. Так, дальше. Ух ты. Так, еще куда-то можно здесь посмотреть? Так, моргаем дальше. You are not here to learn to be В школу искусства он отправился учиться. You are here to learn to be artists. And although I was hired to teach you, it is a sham. There is no teaching art. Череп. So don't just sit there slack-jawed. Make art, you ponies. Oh. Делай искусство, твори искусство. Так, дальше идем.
Ай, что это такое? Может, как голову рисовать? Фу, какая гадость. Уйди. How very wacky and fun these are. Мы будем опять череп рисовать. И... It's very zany. Very kitsch. А, я киваю, что ли? Что он делает? Так. Lucky for you, the world is always in need of more greeting card artists. There you go, Mr. Brin. Feel each shape. Oh, you mean? Хереть, я художник. I want you all to take a long look Я чувствую, после этой игры at мне what нужно Mr. Brin has done глаза here. будет прокапывать. Так. You see, he has reached down deep Это within я, himself да. and created a Могу, умею. masterpiece. Офигенно. I pray you have a strong hold on yourself, Mr. Brin. For I fear a talent like these. Ну, выставка даже. I'm stunned. The Имени меня. ironic sincerity of this piece is so sincerely ironic. He's flipped the discourse so thoroughly, I'm actually dizzy. Блин. I know that lots of agents gave you lots of cards, and it all probably feels weird and alienating and the opposite of what being a starving artist is supposed to feel like. But if I can teach you one thing, it's that if opportunity knocks, open the door. Making a living isn't selling out. I wish I had thought of it that way. Сейчас я хуйню нарисую опять. Benjamin! Marvelous show last week. Truly А, чудесная выставка была. Профессор говорит. one little thing. A birdie told me that Elba Pressenhuber gave you her card. Now, I want you to cut that card into little pieces and feed it to an Короче, профессор нет, не терпит конкурентов, которые хотят с You're нами not selling работать. your soul. Не беспокойся, ты не продаешь свою душу, ты продаешь свои творения. Типа подписать или... Контракт о чем? Нет, давайте я... Look at that. You've crumpled my contract. Да, нахер твой контракт. To being a difficult artist, the best of us are. Теперь мы с профессором бухаем. Ah, this is divine. So, now that you've grown your wings, tell me, young master, where will you fly? Как, поскольку ты сейчас отрастил свои крылышки, скажи мне, куда ты полетишь? Honey, stop. Is that Benjamin Brin? Oh my god. I think it is. Four places. Типа это Брин? Ну да. В Грецию он улетел, я так понимаю. Рисовать. Так, дальше идем. I bet you're happy you threw that contract in her face now. You didn't sell out, and you still got rich. Oh, but listen to me, Benjamin. Now is the single most important moment in your entire Почему career. один из самых важных Collectors, curators, моментов в нашей карьере love a сейчас. rising star, and how bored we become once it's settled. Keep rising, Benjamin. Продолжай расти над собой, Бенджамин. Молодой мастер. Ну, а сколько на интересно молодой? Сколько лет нам?
inform you that I went to the doctor today, and, well, I'm going to be a little sick for a while, but really, I don't want you worrying about it at all. You're at such an important moment in your career, and... Я хотел ответить. But that's enough from me. Now, you'll hear from the person who I believe was the single thing in the world my wife was most proud of. В общем, мать его умерла. Она говорила, что она болела. Magnum opus, so to speak. I think you all know who I'm talking about. Старый отец уже. Benny? Ready to come up here? Go on, B. Say something. Скажи что-нибудь. What's wrong? Why aren't you talking? Да, блин, не понимаю, моргать что дальше надо. Ладно. Hey, you. As you know, I talk to big, very important people every day. And there's one thing that everybody is asking me. What's going on with Benjamin Bryn? And what am I supposed to say? That I haven't heard from my star pupil in 6... Короче, там профессор орёт, что он каждый день говорит с большими людьми, и они все спрашивают, что с нами происходит, почему мы... But worst of all, Benjamin, you're a little tease. Что с нами I have происходит? told the world that Benjamin Bryn is a genius. I have told the world that Benjamin Bryn is silent because Benjamin Bryn is hard at work creating his greatest... Не отвечает никому, потому что он сидит дома, творит свое лучшее творение. Создает свое лучшее творение, точнее. Отец его продает. Он говорит, что она повсюду в этом доме, он не может просто так оставаться там больше. Take whatever you want. With your mother gone, I'm hoping to finally live without all the clutter. Yeah, I think you did the right thing. By the way, she didn't want you to see her like that. She just wanted you to focus on your work. That was the only thing that mattered to her. What's that? What's so fast? Блин, с глазами, конечно, жопа. Очень сложно. Так. Дальше что мы рисуем? Грустняво. Look. It's unbelievable, Benny. It's like she's standing in the room with us. Like I can see her in the paint. I can feel her. Типа невероятный рисунок. Такое ощущение, что она стоит с нами в одной комнате. Я могу ощущать ее. Ой, мои глаза. Бенджамин Брин. Жизнь в рисунке. В рисунках. В картинах, не знаю, перевести еще. Прошедшие. Is that really you? It's Chloe. Господи, это я читаю. Your neighbor. Chloe. My God, I can't believe this. It's been years. I just walked through the entire show. It's unbelievable. Я думал, они общались, оказывается, I'd love to walk не through общались. again with you. Соседка мелкая. For that.
I just can't believe that my entire childhood I was living next to a bona fide genius. Не может поверить, что I should have всё своё guessed детство it. I жила mean, with рядом. all those little drawings you Сосед did. по соседству с гением. Так. And your mom. I always heard her playing piano from next door, but I didn't know she wrote the actual music. Она не She знала, was a genius. что Like мама mother, писала like son, I музыку. guess. Она думала, что она просто играет так на пианино. Hey, so, not to be forward, but what are you doing after this? Maybe we could get a drink or something? Клеится, короче. Говорит, может, выпьем, пойдем? I'd really love to catch up. I can't believe everything that's happened to you. I want to hear all about it. Now would you look at that? I cannot believe my luck. Че, моргнуть надо? You finally hit the jackpot, Flapjack. All the nobody nothings dying every day. You finally sink your hook into a... Whoa! Well, there you are. Well, hello, sir. If I had realized, I would have cleaned up. I'm just used to fishing up a different class of soul. I mean, sure, I've had scientists, a couple college athletes here or there, but... Whew, internationally renowned painter? Короче, он со многими душами разговаривал, но The gatekeeper's gonna eat you up. Художник Hey, мирового speaking уровня of that, такого еще why don't we give your встречался. story a test run? Maybe you help me out with the word choice, since, you know, I'm still working on that. See if I'm getting all the strokes right, the proper composition, if you catch my drift. Forget about it. All right, here we go. Gatekeeper! Before you stands the soul of a great man. Now, would you describe yourself as a happy kid? Ты опишешь себя как a lonely one? Счастливого ребенка или одинокого? Ну, в общем. А что у него в детстве было? A jovial child or a solitary one? Да нет, по-моему, там счастливый был. His childhood was a happy one, growing up in a loving home, raised by loving parents in a quaint village by the sea. And, what'd you say your mom was? A composer or an accountant? Композитором или аккаунтантом, это что такое? А, ну она работала и тем, и тем. Ну, композитором. His mother was a composer who, with the need to support her family, took a job as an accountant. Ну да. How would you describe her as a teacher? More encouraging or demanding? Kind of like your champion or more like a taskmaster? Блин, она не особо вдохновляла там, по-моему. Я думаю, что demanding. Therefore, as his piano teacher, she was over-demanding, forcing him to practice day in and day out, hoping that he might one day achieve that greatness that she never could. And how about that neighbor girl? What was she to you? Was she your best friend or your first love? Девочка. А лучшим другом или первой любовью? Я не знаю, блин, Don't be bashful, man. You can tell me. But on the eve of his big audition, he completely dropped the ball, staying up all night with his first love and blowing it the next day. Now, from that moment forward, his mother gave up on him. She knew he didn't have what it took to be a truly great musician. But little did she know, she just picked the wrong medium, right? See,
When he was 12 years old, he got sick. Когда ему было 12 He лет, had он to stay заболел. inside for an entire year. Целый год он, короче, In that находился year, дома. he rediscovered a talent he'd За этот год он forgotten. открыл новый талант себе. Талант Painting. художника. Sure, he Рисование. loved finger painting as a child. Color and Да, он shape were любил the first languages в he детстве learned to рисовать speak. But пальцами, for the first time, руками. he saw it in a more serious light. Впервые он увидел это более He was accepted into an серьезном свете. exclusive art school where he caught the eye of an esteemed professor who launched his work into the national Ну, spotlight. это вся история, да, Quite. короче, что профессор там нам With помог, expectations on his career mounting, he stalled himself into bankruptcy. и мы банкротом сейчас стали, Turned потому out что to be a подписали blessing, договор. for it wasn't until he returned home to the house he grew up in that he began work on what would ultimately be considered his masterpiece. I said shut up, you scumballs! You mucky fowls! All right! I get it! I hear what you're saying. I hear what you're saying. К чему он ведет? I had assumed as much anyway. I should probably tell you, those things, they're not regular gulls. They're Это liar необычные birds. чайки, это They're what becomes of souls who try Чайки to лживые. lie to the gatekeeper. And once they try that, это бывшие they're души, never allowed которые near her city again. в общем, лгали Feeling bad for в not своей defending жизни, them right, so направляясь в эту they башню. just stay on with me. Living Поэтому они остались reminders с ним. of my oratory shortcomings. Oh, yeah, good thinking. I'll be back to get you once I'm done with this one. Hopefully you won't be seeing him again. Говорит, надеюсь, ты их больше не увидишь. You're a flea-bitten sap, you know that? Just look at him. Poor fool doesn't know what he's in for. Что происходит-то? Now don't think that I haven't dealt with people like you. You're ashamed of something. Something so terrible, you're trying to blink right past it. Because if the gatekeeper knew, she'd have to dream up fresh new hells to punish someone as worthless as you. And I'm sure you're right. I'm sure you're the rottenest soul that I ever fished out of that black muck. And I should have thrown you back and sanitized my paw as soon as I laid eyes on you. Мне кажется, вот этот ход тут... But it's too late for that. We're in this together. Воплощение нашего And the кота, того, которого gatekeeper, собака съела. she'll see right through your fake lies as if they were glass. So I'm gonna ask you again to start from the very beginning. And this time, I want the truth. То есть начать с самого начала, короче, и теперь он хочет правду всю. Not this. Не это? Что именно? Now play the C major chord I taught you. Remember? Come on, keep blinking. I haven't found it yet. Doesn't that make you feel happy? You know, my father once told This. Stay here. А, так я здесь как раз и моргнул. What did your mother hear on that phone call? Вот этот момент я и проморгал тогда. Сейчас тоже не моргать? Я уже заколебался. Сейчас моргну двумя глазами. Давайте быстрее, не могу, я моргнуть хочу.
Можно моргнуть? I'm getting it. Так, и что за звонок был? Hello? Yes, of course. This is Elle, his daughter. Это о дедушке, что ли? I see. She knew she hadn't yet lived up to her father's expectations. And now, she never could. Let's keep going. В общем, отец от нее ожидал что-то определенное. You really need to stay in time with the metronome, okay? You were a prodigal talent. I get it. Let's move. 1E and a 2E and a 3E and a 4E and a 1E and a 2E and a 3E and a 4E. You're off. Что надо? You can't hear that? Глаза. What did you just say? This isn't a trip down memory lane. I need you to... Yes, I understand about the cat. Let's keep going. Да ёшкин кот, я не Keep your могу eyes сейчас. open. I need to see. Я же дошел до конца тогда. Блин, это невозможно. Let's try this again. Я не моргаю. Собаки съели, я же говорю, кота. По-любому. Да, убили. Но это было The death of логично. those cats must have taught you a terrifying lesson. That simply being alive wasn't enough. So then you went to work to make yourself sensational. Listen to him, Richard. I'm enlisting him in that competition. I thought you said competitions took the joy out of playing music. Not if you win. Дальше. I like hanging out with you a lot. Stay Which is here. weird because after what happened with my mom, I never like hanging out with anyone. I know you want to stay here, man, but we don't have the time. So this has been a big surprise for me this year in a lot of ways. I think I like that you let me talk. Ну да, к сожалению, дальше придется идти. Дальше идем. I'm not worried about who you are, Benny. I'm worried about who you're going to become. I get all this. We need to move. Дальше идем. Hey, Elle, would you mind taking a quick walk with me down to my office? There's a... Come on, keep blinking. I haven't found it yet. We can focus him. Make sure he's staying engaged. В общем, разводиться, давай не будем разводиться, останемся в браке, чтобы никак не повлияло на сына. Мне казалось, я подошел к двери тогда. Ну. I need to hear what they're saying. Я же моргаю. Really try to recall it. I mean, what's the point? I mean, what's the point? I mean, what's the point? А, нужно закрыть глаза, чтобы слышать. What do you mean? What's the point? What does that mean? What's the point of any of it? If he's never gonna get any better. Okay. Let's not say that. Okay? We know we don't mean it. I know I don't. I know. I mean, what if he heard Короче, one of чем-то- us saying something like that? Чем-то I'd never серьезным он forgive заболел, и myself. они Yeah. говорят, что I- вдруг он никогда не поправится. okay. Вот это все дела. He's asleep. А, это я сплю с закрытыми глазами. А если открою сейчас? I see. You got sick. Да, ты заболел. You howled at the moon at the top of your lungs.
Я сейчас не моргал, что она мне? You were sick for a long time, weren't you? Sicker than healthy kids are supposed to get? Well, no matter how painful it gets, I need you to remember. То есть он больше года болел, получается, что не пойму. Так, дальше идем. This isn't video game time. I want you to figure out something actually productive to do while you're home from school. Короче, Ники играть в видеоигры, заниматься чем-то полезным, пока ты не в школе. Что, дальше идем? Писать он пытался Try writing with писать. it. В общем, все творческие способности пытались с ним развить. Well, hello, Benny. It was your grandfather's, but I used it in college to write lyrics. Exactly. It was very artsy. Actually, I was just good at fooling your dad. Made him think I was some kind of genius. А что мне написать? Why don't you write the story of your life so far? And then what you're going to do once you get better. That's the story I want to hear. Story of who you're going to become, okay? История о том, кем ты станешь. То есть он все это писал, что ли, получается? Великолепная жизнь Бенджамина Брина. Его детство было счастливым. Вырос в любящем доме. Его растили любящие родители. В деревеньке у берега моря. Так, дальше что там? Его мама была композитором. Которая, чтобы помочь своей семье, была вынуждена устроиться хер знает там бухгалтером, что каким-то аккаунтант. Я слова не знаю. Все, на этом все. Man, this is wild. You really got into this, didn't you? Oh, here I am. But on the eve of his big audition, he completely dropped the ball, staying up all night with his first love and blowing it the next day. First love? Okay, Benny. And you know, we really could have just slept on the beach another night. But I'm also glad we didn't because, well, another night wouldn't be the same night, if that makes sense. Okay, back to the story. He'd loved finger painting as a child. Color and shape were the first languages he learned to speak. Man, you take your doodle seriously. I did not realize, but I respect it. I respect it. I do. Так, дальше. You are going to be in there for about 30 minutes, so try to get comfortable. Там все болеет. You're doing great, buddy. Just a little longer, okay? Да без проблем, мне и так уже глаза здесь сейчас. Песок из них посыпется. Одним глазом моргаю, короче. Да, это нереально. Долго так держать. You're gonna be so annoyed with me, but I couldn't help but overhear Chloe reading loud from what I think was your story the other night. I know. I promised myself I wouldn't eavesdrop, but I would really love to read it if you'd let me. What do you say? Еще мама просит. You know I'm such a big fan of anything. Дайте почитать историю, которую мы написали, которую прочитала Хлоя. Ну, бери. Че
Что нажать-то надо? Ничего? Ну давай. Can't. Just go in there and tell him you loved it. I'm sorry, I just can't. Not right now. Okay, don't worry. Just go to Что, bed. ей не понравилось, что мы написали? Hey, B. Just want you to know that Mom loved your story. She's just, you know, I think it was just very emotional for her to read. But I thought it was great. I mean, look at this. His childhood was a happy one. Growing up in a loving home, raised by loving parents in a quaint village by the sea. I'm certainly glad you feel that way. But what I want to know is, where'd you learn to write so well? All those cool words. Reads like Dickens. Клёво написал. Really? Где ты этому научился? Very Спрашивает cool батя. stuff, kiddo. You should be very proud, okay? Okay. Love you, buddy. Глаза. Бенджамин Брин был неудачником. Он был самым худшим Брином, который когда-либо жил. Он даже не пробовал бороться с болезнью внутри него. Он просто прилег и умер. If he's ever in pain, all he needs to do is press that red button and the drug will administer itself. Thank you so much. You know, I know. Короче, чтобы слушать разговор, нужно закрывать глаза. Чтобы ему не было больно, ты должен, короче, нажимать эту кнопку, и тогда тебе капнет наркота. Закрыть глаза, не слышно же еще, что происходит. Таблеточки. Hey, Eddie. Eddie. Yeah. Yeah, hey man. Yeah, hey man, it's Richard. It's Richard. Listen, I know Elle's been missing in action, but I just want you to understand things have taken a really bad turn here. Короче, все хорошо. Yeah, no, that's not going to be possible. To be honest, your whole tone is pissing me off right now. Yes, I understand you have a business to run. It's a very... Hey, this isn't funny, you know. What, you're too scared to talk to me? Well, just so you know you're faking. Because if you were really sick, like actually sick, you'd have told me already. I happen to actually know about this stuff. So the fact that you are faking just so you don't have to go to school with me is actually ridiculous.
I don't know if you're embarrassed about our night at the beach together, so you're avoiding me, or what, but I just wanted to call to say I really don't appreciate being lied to. And it's not that I need your help in history class, you know. I actually never needed your help in history class. And I just pretended because you were... Девочка не понимает особо, что происходит, поэтому злится. I remember when you were just 4 years old. Mom was going through a pretty tough time. I mean, not as tough as now, but yeah, her music had been rejected, and she's having trouble adjusting to her quiet little life out here, and I feared that I was losing her. But then you played this on the piano, and your little hands reaching up for the keys. She just couldn't believe how gifted you were. And once she heard that, well, it was like you brought her right back to me. So, I was wondering if maybe you could do that trick again. Try closing your eyes. See if you can remember. Да блин, закрыть глаза. Wait, is that... That's my bass. How did you figure out how to play that? То открытыми держи глаза, то, блин, закрытыми теперь. А, это мы встали с постели, чтобы сыграть? Нифига себе. Родители за такие замученные у меня уже. She's listening. А, не могу держать я глаза. Кися. Она же погибла. А, уже и легкие, короче, вентилируются, ни хрена себе. Что за болезнь такая? Кису. Oh, it's okay. I'm just so happy she's here. We've got to show this cat some real love. А, она просто пришла She's been through сама. more than we can even imagine. Ничего не понимаю. Oh, her poor fur. Richard, we have to give Ernie a haircut, okay? I'm getting her a sashimi plate. What? What? I think she more than deserves it. Oh, I think you're right. Типа это глюки какие-то уже, что ли? Я не понял, кошка же умерла. Дальше, ладно. Пропущенных отбоев. Так, здесь надо закрыть глаза, короче. She hasn't been over. Like, she didn't even care to visit? No, I mean, I don't think he's told her. And you're just letting that be? I don't know her step. You know how Benny is. She lost her mother a year ago. You knew that, right? No, but what does that have to do with... Okay, do we have her dad's number? I don't know. Check the book. Okay, I'm calling. Все, можно открывать. Здорово, здорово. Так. Что, дальше моргать, да? Да, у меня уже глаза болят, я не могу держать их столько открытыми. Oh my god, you're an idiot. Не, фазу пока не пойду, я хочу допройти, тут немного осталось, небольшая игрушка. Так, сюда моргать, да? You do realize this is really nothing special to me. I've seen this all before. I was thinking about what you said in the story the other day and how I reacted
feel kind of bad. I shouldn't have done that. But... Hey! What are you looking at? Куда ты, говорит, смотришь? Слушай меня, скотина. Don't look up there. Look at me. Недолго вроде осталось. I'm talking to you. Ты видишь, я пишу, баба. Давай, вещай. Что он пишет? А, stay here. Останься здесь. Это звезды, когда они лежали на берегу моря. Here, да. I want to give you something. Я хочу тебе But кое-что I дать. think I don't want to be in the room when you see what it is. Но я не хочу быть в комнате, когда ты видишь, So что это. maybe if you close your eyes, I can give it to you and I'm gonna leave. Ну, короче, если ты закроешь глаза, тогда я тебе это Close your оставлю, eyes now, уйду. okay? Закрывай глаза. Ну, окей, закрываю. Так, сюда, потом закрываю. Открывать? Можно? Оп. Так. Дорогому странному соседскому мальчику. Ты моя первая любовь. С любовью, Хлои. Призналась, короче. Так, изо дня в день одно и то же. Таблетки. Так, здесь закрывать глаза надо. Закрываем. What is that? It's something new I'm working on. So you're writing again? Ah, it's just a melody that Мне came to мать me. начала писать опять. It feels good to play it. Я не открывал сейчас глаза. Зачем? Почему она открылась? Так, идем дальше, ладно. Короче, болезнь совсем одолевает его. Есть не пить не может. I can't breathe. I know. It's okay, Benny. I understand. There's no need to show me anymore. No, Richard, it's like I can't breathe. Like there's this clamp on my chest. I know. It's okay. You can come back to me now. Что-то мать его там дышать почему-то не могла. You know, for a while now, I've wondered if I'm just not a good enough storyteller. Знаешь, я If I just don't have grand enough words, я не can't хороший tell рассказчик grand историй. enough stories. But grand words and stories, Он говорит, у меня не особо They may be словарный запас, overrated. поэтому я... Собственно, с книжечкой он и сидит, постоянно тут слова высматривает. I know just what to tell her. Я знаю, что сказать ей. Watch for her now. I've seen the gatekeeper take many forms depending on the soul I bring her. Короче, But once you see her, страж you'll know. принимает облики Believe me. различные, в зависимости от того, какая душа к нему пришла. I should go get ready. Don't worry. We got this. I think. Что-то, мне кажется, сейчас в образе кисы будет. Страж. Блин, я только что допер, что вот этот ключик, короче, крутится. Это же пароходик, ну, который в детстве был у этого парня. Я так и знал, что в образе кисы будет. Я так и знал. There she is. Wish me luck. Gatekeeper, before you sits the soul of a child who died before he could grow old.
That means she's ready to hear your story. Она готова услышать нашу историю. В общем, мы умерли в молодом возрасте, так скажем, ребенком, получается. Что, продолжаем дальше тогда? You know, I never told you how much I loved your story. It's really so imaginative. And the person you wrote about is Это such an киса мертвая, interesting получается, and он видит intense мертвую кису guy. просто. My only issue was, well, I didn't like him very much. So, I wanted to read you something I wrote for you, which is about the Benny I've known for 11 years now. Мама хочет прочитать ему It's историю called The Great Life of Benjamin Bryn. о Бенджамине, которого она знала 11 лет. Bryn was born into an ordinary home, to an ordinary mother and father in a small town by the sea. Бенджамин родился в обычном His mother доме, was a composer, обычной мамой и or папой. at least that's what she dreamed she'd be. Его мама была композитором, ну хотя So, бы when her она own мечтала dreams быть. didn't pan out, she began to таковой. dream for him. But then, when he was just 11 years old Когда ему было всего лишь 11 He лет, got sick. он заболел and was forced to stay inside for an entire и year, остался в and in доме that очень на целый year, год. he began to worry that he hadn't lived enough. Я начал переживать, So he что made он up a пожил story. недостаточно. Да блин, невозможно не He лагать. thought he wanted to live. Which only made him The great life he already had. How he had Filled a new home with light and joy and promise. How he met a girl, his neighbor, who felt all alone in the Короче, когда world встретил девчонку, and made her feel okay again. And how, even when he was которая sick, жила по соседству, he still gave которая his parents заставила его hope. опять How he чувствовать reminded себя them не exactly одиноким who в they этом were мире. after they had almost Невозможно не forgotten. моргать просто. So Они when he издеваются. to go, he was okay. Because he'd already lived a great life. A full life. Ну, в общем, прожил, как And he она was говорит, everything he needed to be. полную жизнь счастья, Just as he was. и неважно сколько. Печальник. А киса — это киса, She которая accepts. загрызли собаки. Close your eyes now and keep them closed. Закрой глаза и оставляй закрытыми. Она тебя Go впустит. on. You know what to do. Окей. Ну давай закроем глаза. Why is he smiling like that? It must be somewhere that he likes. Все, открывать можно. Все, конец. Печальник, хорошая история. Хорошая, да. Ну, блин, играть с камерой, конечно, с глазами, вот это вообще жопа. Они гореть начинают под конец. И эта игра посвящается моему отцу Роберту Хеллу. 91 год прожил. Человека, который показал мне, как играть. Хорошо, таким ты не играл, сказать. Надо ее проходить второй раз еще. Моргание глазами. Просто ж моргал, чтобы смотреть перед второй всякие гены там. Я думал, что он уже взрослый I'm gonna prove you wrong. In a market, in a desert, you'll remember why you came here. There's a couple pictures of you laughing, ripped tight to raffle tickets. I've got memories, but I'm slipping. You left some people in here wondering if you'll stay here or not. You wanna make some money,
Так, calibration не надо. Все, не надо. Calibration. When he has body